osote onye isi ala gbapela amụma ọrụ ọkụ latrik bụ nke akpọrọ Light Up Nigeria na bekee. Ndị ọkachamara akpọọla oku ka arụpụta ụlọ obibi nke ndị ọrụ bekee nwere ike ịzụrụ. Anyị ji akụkọ na ndị ọnụ na-eru n'okwu amapụtala usoro kachasị mma a ga-eji benata ọnọdụ agụrụ n'ala anyị taa. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara NTA Enugu. Ya gaziere gị onye ọma na-echere oge akụwa nke taa. Gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Abụ m Kelechi Ọchịagha. Osote onye isi ala bụ Kashim Shettima agbapela amụma ọrụ ọkụ latrik na mpaghara ala Igbo nke bekee kpọrọ Light Up Nigeria. Chika Ugwu webatara akụkọ na amụma ọkụ latrik ahụ bụ ebumnuche gọọmenti etiti n'ime ka ọkụ latrik dị gbanyụọ n'ala anyị taa. Gere ka esiri ọbata ya. Ọkụ bụ otu n'ime ihe kacha dị mkpa na ndụ mmadụ ma na-emetụta akụlụba obodo ọbụla. Naịjirịa bụ obodo nke afọ ndị gara aga ha na-agabiga enweghị ọkụ latrik oge niile, nke metụtago ọtụtụ ihe maka enweghị akụrụngwa inye ọkụ latrik oge niile nakwa ndị ga-ahụ maka ịhazi ya. Agbanyeghị, gọọmenti ndị ọzọ gara aga agbago mbọ imezi ọnọdụ a, mana mbọ ha afụtara ihe. Atụmatụ a nke akpọrọ Light Up Nigeria bụ otu n'ime ụzọ gọọmenti ọhụrụ a ji ịkwalite ọkụ, ịhụ na enwere ọkụ ebe ọbụla maka nkwalite akụlụba obodo nakwa ọganihu ndị bi na ya. Vice President bụ Kashim Shettima, nke bụkwa Chairman Niger Delta Power Holding Company (NDPHC), nwere olileanya na atụmatụ a ga-enye aka belata aka mgba ụlọ ndị na-enye ọkụ latrik na-agabiga n'obodo a. Onye ji ọkwa Minista Power nakwa onye ji ọkwa Managing Director NDPHC si na atụmatụ a ga-eme ọkụ ka ọ dị oge niile ma ego ya dịkwa mfe. Ndị gọvanọ South East niile kwere na ya bụ atụmatụ, wee sị na ọ ga-enye mpaghara South East aka nke ukwuu, nye ndị mmadụ ọrụ ma kwalite akụlụba steeti ha. Ndị bịara ọgbakọ ahụ jikwa ohere ahụ were jụọ ajụjụ maka ihe na-agbanweju ha anya na ihe gbasara ọkụ latrik. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Mbọ gọọmenti na-agba n'ibelata ahụhụ ụmụafọ ala anyị na-ata gbasara ụlọ obibi eruola ndị ọnụ na-eru n'okwu ntị. Ha na-arịọzi gọọmenti n'ogogo niile ka ha wetunata ọnụ ahịa ụlọ obibi ha na-arụpụtagasị ka ndị ọrụ bekee were nwee ike keta oke ya. Gere ka akụkọ a siri bata. Amụma gọọmenti etiti ọ kpọrọ Renewed Hope Agenda dịka asụrụ ya na bekee Renewed Hope Agenda dịka asụrụ ya na bekee nwere ọtụtụ amụma emebere iji metụta ndụ ụmụafọ ala anyị. Amụma inye ọtụtụ ụlọ obibi iji belata ahụhụ oke ụlọ nyere ọnụọgụgụ ala anyị na-eto n'ike so n'otu ihe bụ ụzọ na amụma ndị ahụ. N'isonye na amụma a, gọọmenti steeti Enugu nọ n'ọkwa ọchịchị ugbu a ka ọ rigoro ha kpughere amụma ụdịrị ụlọ obibi ha kwadoro ịrụ n'ọgbọ nta vootu sineti niile ndị ọrụ bekee na ndị mkpata ego ha dị nta nọ na steeti a. Ọ bụ nke a mere ministri steeti a na-ahụ maka ịlụ ụlọ jiri bagide dịka nke abụọ amụma ịlụ ọtụtụ ụlọ maka ndị ọrụ bekee na ndị ego pekata mpe na amụma ha kpọrọ Smart Target Strategies. Ime ka enwee what we call mass housing, that is ụlọ ga-eme accommodate ọtụtụ ndị mmadụ, na-abụrụ duplexes, na-abụrụ ụlọ ndị nnukwu mmadụ, ụlọ elu nnukwu mmadụ. Ihe gọvanọ chọrọ ime bụ na ọ bịa weta anyị ọlụọ ụlọ anwa, alụọ ụlọ anwa, ndị mmadụ abịazịa kwuo na ha chọrọ, na ha dị interested, eme asign onye ọbụla, ndị akwabazia n'ụlọ anwa
ha na-akwụzi ụgwọ na until ha akwụcha ya ha enwere ya. Ndị ọrụ bekee nọ n'Enugu na ndị ego opekata mpe toro mbọ gọọmenti iwepụ iche aka mgba enweghị ụlọ na-echere ụmụafọ ala anyị ma rịọ gọọmenti etiti na nke steeti ka ha wetuo ọnụ ụlọ ndị a ka o kwe ndị ọrụ bekee nzụta. Ihe anyị na-ayọ gọọmenti bụ biko na-eme ihe gbasara ụlọ a na-akpọ ụlọ a na-alụ for low income earners ka ọ bụkwa na a ga-eme ya ka ọ bụrụ na ego ahụ ga-abụkwa ego low income earners a ga-akwụ m ka ọ ghara ịbụ nke ọ ga-abụ ekwuzie ọchụwa anyị ọsọ maka anyị n'anya na-azụ dịka ihe na-emefu na mgbe gara aga bifo nọ na-abụ ọtụtụ oge alụsị ụlọ asị na na-alụrụ ndị ọrụ anyị n'ezi ego one dị n'ime ya ndị ọrụ ama nkwụnwe ụgwọ ọ bụrụzie ndị oji ego achụ ego maọbụ ndị nọ na ogogo politiks ndị gbagotelu bụ ndị ga-ejekwa akwụkwọ ụgwọ were ebe ahụ. Maka osinadị gọọmenti steeti Enugu site n'ego ọ na-enweta n'ụtụ isi steeti na-etinye ego n'imirikiti amụma ọrụ iji mejupụta uchu ya inye ọhaneze ebe obibi n'Enugu. Abụ m Ukeria Ugwu. Daalụ Ukeria. Ndị ọnụ na-eru n'okwu na steeti Enugu ekwuona na iwepụta amụma abụghị ịgba nke ga-akụziri ọhaneze mkpa ọrụ ubi dị ya na usoro ndị ọzọ ga-ewulite ọnọdụ ọrụ ugbo ma nye aka nke ukwuu n'ịchụ agụrụ ọsọ ụkwụ eru ala n'obodo a. Gere akụkọ a uju. Nchọpụta na-egosi na ọnụ ahịa ọtụtụ erimeri gụnyere osikapa, agwa, ji nakwa ndị ọzọ na-arịzi ibe ya enu kwa ụbọchị, nke mere ndị ọkachamara jiri kwuo hoha na ụdị a emenụghị mbụ. N'ihi nke a, gọọmenti etiti chịkọbara otu kọmiti mmadụ anọ apịrị aka n'ala anyị bụ ndị ga-agbasi mbọ ike n'ịhụ na a nwụchiri onye ahịa ọbụla na-ezobe akpa nri ebe ọtụtụ na-anwụzi maka agụrụ n'ala anyị taa. Ụfọdụ ụmụafọ ala anyị na-adọnyeziri onyeisi ala ukwu maka nke a ma too mkpebi ya n'inye ndị ọnụ na-eru n'okwu na ngalaba ọrụ ubi ntụziaka inwe ezi mmekọrịta n'etiti ha maka ịkọpụta erimeri n'ụbara. Ha kwuru na ya bụ amụma so n'usoro gọọmenti steeti Enugu ji n'aka n'ime ka ngalaba ọrụ ugbo bụrụ uji anya lere na steeti a. Ihe butere na ndị mmadụ na-ezobe nri bụ na ihe a na-akọpụta pere mpe na ndị chọrọ ịzụ ihe onye nwa na-ebute ya. Ndị ahụ na-ezobezi ha fụ na ihe a na-akọpụta pere mpe eje gopụta ndị ahụ akọpụtara zoeze wee ka ha nwee ike irepie oge ọdụ oke ọnụ. Na Nigeria as a whole bụ na ndị na-achụ efi ekwere ka ndị na-akọ ugbo kwa akọta ugbo efi bịa mebisie ife akọ emebie ya no harvest nri ya akọ. Ndị ọnọdụ a na-echu ụra na ngalaba ọrụ ubi na-arịọ ka ewulite ọnọdụ ezi nchekwa n'obodo niile a na-akọpụta ihe oriri iji benata nsogbu nakwa ọghọm na-echere ndị ọrụ ugbo aka mgba taa. Onye ọbụla agbafugo n'ugbo, ndị na-akọ nri farmers anọghọzi n'ugbo. Anyị ga-eri nke akọtara akọta iwe rie nri. Ya bụ na gọọmenti ga-enebanye anya n'ihe gbasara ihe a na-ekwu okwu headers nchekwa ndị na-akọ ugbo, nyere ndị na-akọ ugbo aka ba inye ha nchekwa. Ndị a na-atọrọ ha n'ugbo, ndị a na-agbagbusi ha n'ugbo, ndị a na-achụpụ ha ebe ha na-arụ ọrụ, ekechie ha jikọta ha, gọọmenti kechie ha jikọta ha, ndị na-akọ ugbo ejebe ugbo kọba nri adị. Ka o si na-adị, onye isi ala bụ Bola Tinubu ekwela nkwa ịbagide ya bụ ọnọdụ ala dị mma bụ nke na-ebute agụrụ na ụbịam ọnụ ntụ n'ala Naịjirịa. N'Enugu, otu jikọtara ndị ọrụ oyibo bụ Nigeria Labour Congress na bekee ekwuola na ya bụ amụma ngagharị iwu udo abalị abụọ ha na-akwadobe echi bụ Tuesday abalị 27 nke ọnwa Maachị nakwa 28 bụ Wednesday ga-ebiri ọkụ ka ha siri hazie ya. N'edemede nke otu ahụ binyere aka na-akọwa na ya bụ amụma bekee kpọrọ peaceful protest bụ
bụ ikike dịrị ha dịka ndị ọrụ bekee igosipụta iwe ha. Ha kwuru hoo ha na o nweghị ka ha tụọ ụjọ gbasara ndị ọbụla nwere ike ịkwụsị ebumnobi ha. Na mmechi, gere isiokwu anyị jiri bido. Osote onye isi ala agbapeela amụma ọrụ ọkụ latrik bụ nke akpọrọ Light Up Nigeria na bekee. Ndị ọkachamara akpọọla oku ka arụpụta ụlọ obibi nke ndị ọrụ bekee nwere ike ịzụrụ. Anyị mekwara ka ịmata na ndị ọnụ na-eru n'okwu amapụtala usoro kachasị mma a ga-eji benata ọnọdụ agụrụ n'ala anyị taa. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ, chebirizie ya n'asụsụ bekee. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Kachibo. Vice President Kashim Shettima flags off Light Up Nigeria Power Project in Southeast. Expert calls for affordable house for Nigerian workers. Plus, key players profile measures to address food security in Nigeria. Remember, you can watch us live on YouTube at NTA Enugu. Good evening, and many thanks for joining us on this desk at 7. I am Comfort Ayin with the details. A power project tagged Light Up Nigeria has been flagged off by Vice President Kashim Shettima in the Southeast. Chika Ugu reports that the project initiated by the Niger Delta Power Holding Company is in line with the federal government initiative to enhance power generation, transmission, and distribution in the country. Electricity is a source of energy needed by virtually all human activity in various sectors of the economy. Nigeria has over the years contended with epileptic power supply resulting from obsolete and inadequate infrastructure and poor management in the power sector. Despite interventions by successive governments, not much has been achieved to turn around that sector for enhanced and stable electricity supply in the country. The launch of the Light Up Nigeria project is one of the present administration's efforts in revitalizing the power sector for increased and sustainable power distribution for the nation's economic development. The Vice President, who is also the chairman of the Niger Delta Power Holding Company, NDPHC, believes the initiative will end bottlenecks associated with electricity supply in the country. We gather here today to embark on a transformative journey, the launch of the Light of Nigeria project in the southeastern states. This marks a renewal of hope for industrialists, for investors, and for the homes that have long endured the consequences of Nigeria's power supply deficit. Implementators of the project are optimistic that it will provide reliable and affordable electricity to consumers. Enable upscaling of production capacities by the industrial customers with increased export trading opportunities and foreign exchange earnings. Niger Delta Power Holding Company is a government-owned company and is responsible for implementing the National Integrated Power Project, and we operate a portfolio of gas, thermal electricity generation assets in Nigeria. Southeast governors who threw their weight behind the initiative say it will boost the economy, create jobs, and upscale production. The people of Southeast are hardworking people
very enterprising people. Unfortunately, 85% of the industries in Southeast are closed down for lack of power. It is initiatives like this that will drive our economy in Enugu and indeed in the Southeast to hit its stated objective in terms of industrial growth, GDP growth, and the eradication of poverty. Participants had the opportunity to raise concerns bordering on estimated billing system among other electricity challenges affecting their businesses. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. Efforts by government at all levels at providing mass housing schemes to mitigate housing challenges facing Nigerians has caught the attention of stakeholders. They are, however, appealing to them to subsidize the costs of the houses to make it affordable for Nigerian workers. Ukeria Ugu has that report. Government renewed hope agenda has floodgates of policies and programs formulated to touch the lives of the citizenry. Provisions of massive housing schemes to address housing deficits and demands of the country's growing population is on the top priority in the government's programs. Consequently, to key into the agenda, Enugu State Government, on assumption of office, while rolling out infrastructural development plans, put to bear the prototype of massive housing plan proposed for each senatorial zone, civil servants, and low-income earners in the state. Hence, the adoption of establishment of housing schemes for civil servants and low-income earners as number 2 smart target strategies by the State Minister of Housing. He said that he will want any civil servant who is retiring to retire to his home. So we are running the program of rent to own. For those in Enugu metropolis, we have identified areas like Borga housing scheme. We have identified for those in Oji area, we have the Oji River housing scheme. There's a housing scheme at Ugogo, Nike, built by Federal Ministry of Housing, containing over 76 housing units. And the Ministry of Housing has offered to the state that they want to start selling the plots, the housing units. The governor has offered to buy all of them and give them to our workers. For our own, we are taking off with our own buildings, starting from Organic with 300 housing units. Civil servants in Enugu and other low-income earners have lauded the government's efforts in mitigating housing challenges facing Nigerians, but have appealed to the federal government and its state counterpart to subsidize the cost to make it affordable for workers. The issues we're encountering today is the issue of affordability, and that is what we are looking at. So we want a situation where government will not only provide us this, but subsidize. And the governor has promised to do that, particularly by providing the land and the aspect of infrastructure, where the state government will now key into the process to make it lighter for workers. So we are hoping that it will be different. But judging by the past experience, we cannot say that it has been so fantastic. It has not been, because in some cases, you see estates being developed for workers, but at the end of the day, it will be sold out to maybe business tycoons and political office holders because workers cannot afford it. Enugu State Government, through the internally generated revenue, is funding the massive projects to meet its commitment to providing shelter for the people. In Enugu, Ukeria Ugu, NTA News. Taking a break now, more reports thereafter. Do join us again. Moving on, key players in Enugu are advocating the implementation of regulatory measures, public awareness campaign, and strategic planning as part of action plans to address food security in Nigeria. Kileto Chaha reports. Investigations and reports reveal that the prices of staple food have skyrocketed in recent times, with the National Bureau of Statistics listing 2023 December food inflation at 33.93%, far above the previous years. This surge in the prices of food items
has triggered reactions against the hardship across the country. In view of this, the federal government has set up a committee comprising National Security Advisor, the Director General of the Department of State Services, and the Inspector General of Police to clamp down on traders and other Nigerians hoarding grains. I believe that we don't have enough to even hoard. Insecurity has not given us a chance. The villagers don't hoard. They don't even have enough food to eat. So those that have enough, they hoard. And they don't hoard what they have. That is what belongs to them. They hoard what belongs to everybody. Most people who are hoarding are not farmers. However, they're also providing services in the value chain, because in the value chain there's also storage, because sometimes most of those farmers don't have resources, the small scale farmers. So it's these people that we feel that they are hoarding are the people that provide those services to them. Many Nigerians have supported the decision of the president to tackle the national issue by establishing a commodity board to curtail the escalating food inflation in the country. Some key players in the agricultural sector in Enugu have applauded the president's directive to both federal and state agencies to enhance collaboration in boosting local food production. This, they say, is in line with the Enugu state government's core objectives of championing the agricultural value chain, thereby reducing hoarding and improving economic resilience. Some other projects, Enugu state government is distributing water pumps to farmers so that they can also plant during dry season. We're also supporting the project. Our own project, Agricultural Transformation Agenda, is also supporting the state, the distribution of water pumps. Concerned farmers in Enugu State are appealing for the enhancement of security in farming communities to mitigate the risk faced by farmers, which has been a bottleneck in agricultural value chain. The government should look into the herders, farmers' problem. The issue of open grazing everywhere. The issue of cattle eating up our crops. For instance, cattle rearing is a value chain in agriculture, just like crop production is a value chain in agriculture. One value chain should not take one into extinction. It's not good for all of us. Meanwhile, the president has promised to tackle the lingering insecurity situation bordering on farming by recruiting security personnel that will strengthen the force. In Enugu, Kelechi Ochiara, NTA News. Nigeria Labour Congress says it will go on with its planned two-day nationwide protest starting on 27th February 2024, despite threat of violent attack. A statement issued by the union states that the citizens, it is the fundamental right of the workers and its civil society allies to embark on peaceful protest, and history bears witness that the union protests have always been peaceful. The organized labor states that it will not be intimidated by any group, warning that attempts to stop the protest by unleashing violence on the protesters will amount to a total shutdown via withdrawal of services by workers. Sports debate is next. And just before we go, another look at major stories. We told you that the Vice President Kashim Shettima has flagged off Light Up Nigeria power project in Southeast. Stakeholders are calling for subsidized cost of houses to make it affordable for Nigerian workers. Finally, key players in Enugu are soliciting implementation of regulatory measures to address food security in Nigeria. That's it on the news tonight. Thanks you stayed, and good night.
to Garden Court Hotels and Resorts, situated at 3